Wala pa kaming sariling bahay before, no? It was 2 years ago, 3 years ago when we decided to acquire a subdivision lot in Lipa City. During the pandemic, yung lockdown, nag-cross kami sa YouTube videos with regards to tiny houses. Doon kami na-inspire. Although tinuloy namin yung pag-acquire ng property sa Lipa City, nagsabi rin kasi ako sa kanya na on her 40th birthday, Ouch. doon kami magse-celebrate ng birthday sa sarili na namin bahay. Kaso, kung doon kami papagawa sa subdivision lot, with the budget also doon sa location na yon, parang kakapusin kami, no? So, sabi namin, doon lang tayo sa maliit na bahay na yung lote is readily available. So, kung ano man yung budget natin, doon na lang sa bahay mismo. Kasi dito sa Pilipinas, daming maliliit na bahay, no? But sabi namin, pwede naman pala siyang i-improve. Medyo kakaiba na hindi siya yung standard na, ay, ang liit naman bahay mo. Nag-start yung construction is end of July. It finished mga December last year. December. And we moved in January. 2021. So it's 3 meters by 9 meters with 2 lofts na 3 by 3. So 3 by 9, that's 27 square meters yung ground floor. And then we have 18 square meters na loft na nandun sila sa magkabilang side, sa left So and 3 right by side. 3, 3 by 3. Yeah. Lahat nung spaces sa house is 3 by 3. 3 by 3 lahat. 3 by 3 yung madali. kitchen, 3 by 3 yung living area, 3 by 3 yung bathroom, toilet, 3 by 3 yung bedroom, entertainment. yung bedroom, 3 by 3 3. by 3 at Tapos saka 3 by 3 din yung entertainment area sa taas. Tapos open tong gitna, high ceiling. Para mukha pa rin siyang malaki. Parang gusto namin i-enjoy yung openness ng layout na sa yun. mas mukha kasing spacious kapag open lang din siya. Kasi pag nakahiga ka doon sa bedroom, feeling mo yung bedroom mo hanggang doon sa kabila eh. Kasi yung TV namin nandun sa Initially, our plan is to use container bands, no? But after researching din sa YouTube, so there are some pros and cons. Materials namin, we use concrete and wood framing, no? And then for those areas that are may water, like toilet, bathrooms, and kitchens, we use concrete. And for the rest of the house, we use wood framing para magaan lang siya, lightweight. And then for the wall, we used a long span na makapal na yero, which is 0.6. I think custom na siya. So halimbawa, yung taas niya is 4.5 meters. So yung buong 4.5 meters yung ilalagay nila. So it makes it solid. So ganun din yung aking roof. Yung roof ko is I think 11 meters yan. Walang putol din, so dire-diretso siya. So hindi ako makakabahan na may kumawang na yero or something. So more on para din siyang container band, is just that yung framing ko is yung traditional natin na cement and wood framing. Tiny house yung concept, pero parang isang room na yung bathroom namin at saka yung toilet. Yeah. We made sure lang na very comfortable yung bahay kahit maliit. Ano siya, parang space namin for vacation, for relaxation na nakakapagod na magtrabaho. So we made sure na yung bahay kahit maliit is comfortable enough for us to stay. Dahil tiny house, baka inisip ng iba maliit yung toilet or maliit yung bathroom. But pag nakita nyo, kasi nga 3 by 3. I really made sure na meron akong bathtub kahit sa tiny house. Dito dinesign na maliit lang yung space, pero functional lahat. Tapos yung dining area, marami kang pwedeng gawing arrangements. Kung gusto ng guest mo na kumain sa labas, pwede. Kung gusto nila sa loob, pwede. Kung gusto nila may bar, pwede. So yun yung favorite part ko. So itong lights na to, binababa lang namin to. Ganyan. Something like that. Okay. And then we can pwede namin tong hilahin dito. Yan. And then we can move this one here. Like that. Okay. Yan.
Madaming purpose to. And then, kung gusto nila bench, so pwede na i-pull out. We have this. Medyo mabigat to kasi bench, tapos pwede rin tong table actually. Advice ko siguro is kapag magpapatayo kayo ng house, isipin niyo yung ano yung mga gamit na gusto nyo. Kasi lalo na kung tiny house, limited yung space. Kasi kami ang ginawa namin, we bought items muna like microwave, ref, sinukat namin kung ano yung size na dapat kakasya dito. We made sure na available siya, binili na namin siya ahead para nung ginagawa na yung mga modular cabinets, i-eksakto siya. Parang ano siya may purpose na siya dun na any major renovation will really cost a lot, no? So yun lang, plan it well lang, plan it well. So ito yung favorite part of the house ko. Meron ako ditong laundry kahit nasa bathroom siya. Come here. And ito yung laundry under the stairs. And then, meron din ako dito na lagay ng mga maduduming damit. Sa Batangas, tubal. We call it tubal. So, dyan. So, ayan siya. And then, yung konting space dito, yung mga toiletries, ganyan. And then, damit lang namin. So, sobrang konti lang ng damit. Yan yung isang kailan matutunan mo if you're living in a tiny house. Yung mga tao na dumadaan, yung tingin nila ba ganito? Gumaganon sila. So, parang yung ulo talaga sunod, parang head turner siya. And then, merong one time na, during the pandemic pa rin, may police dumaan dyan, tapos huminto. Kasi wala siyang damit, tapos wala siyang face mask, nandito lang siya. So, akala namin huhulihin, kasi nagro-ronda yung police. Sabi namin, ano po yun? Pwede magpa-picture sa bahay niyo. Sabi niya ganyan. Curious sila. Tsaka may awareness na din na hindi kailangan malaki yung house para sabihin maganda yung bahay. Ano na to? Mansion na to sa If you have an inspiring story tulad ito, email us at stories.onlygood@gmail.com. At huwag kalimutan mag-subscribe dito sa OG channel. Thank you for watching.